in response to the hundreds of complaints received from city residents about loud aerial fireworks set off each year. The City of Santa Maria will aggressively enforce its ban on illegal fireworks during the Independence Day season. City of Santa Maria first responders want to remind you that all fireworks are banned in the city year-long. Only safe and sane fireworks are allowed on July 4th between the hours of 11 a.m. and 11 p.m. Violators face a $1,000 fine for igniting fireworks any other time in the city. The City of Santa Maria Fire Department will utilize a high-altitude aircraft with specialized GPS technology to find the exact location of any dangerous or illegal firework use. A sophisticated software tool will track down the exact address and area where the fireworks originated. The Santa Maria Police Department will then issue a citation to the property owners or occupants responsible for the illegal fireworks. Extra enforcement staff will be on patrol looking out for violators and issuing a citation with a $1,000 fine. City residents can turn in illegal fireworks for safe disposal to the Santa Maria Fire Department. But first, call 805-925-0951, extension 8533 for further instructions. If you have information about illegal fireworks vendors or users in Santa Maria, call our City Fireworks Reporting Hotline at 805-925-0951, extension 3473, and be prepared to share addresses and details. Fireworks are a danger to property and life in Santa Maria. They also harm the well-being of combat veterans, house pets, and other vulnerable populations. Help keep Santa Maria safe and think twice before you light a firework. The Santa Maria City Council held a swearing-in ceremony for new Fire Chief Bradley Dandridge at the July 18th City Council meeting. First item on the agenda this evening is the introduction and swearing in of the incoming Fire Chief Bradley Dandridge. I will administer the ceremony of oath of office followed by the badge pinning of the Fire Chief by his father, Mr. Arthur Dandridge. Mr. Stillwell, would you first like to make the introductions before we begin? Sure. Thank you, Madam Mayor. I'm pleased to introduce Brad Dandridge as our new Fire Chief for the City of Santa Maria. A little bit about Brad. He previously served 17 years with the City of Fresno Fire Department and is a graduate of Santa Maria High School, earning his bachelor's degree also in business administration from Cal Poly. He began his career with Santa Maria on January of this year and was named interim chief and became chief in July here. And this is an important time for the fire department. There's a number of changes underway that have been going on with the community's growth and with our efforts to continue to move the city smarter and safer and forward to better serve the community. And it's important for us to have an exceptional leader like Brad here at the helm to assure the department continues to focus on best serving the community, standardizing operations, and leading and supporting the professional staff as we continue to provide our highest quality service. So I'm pleased that we're able to recognize Brad tonight, and his wife Melanie is here, and son Elijah, daughter Alexa, and as you mentioned, Madam Mayor, his father Arthur will be doing the badge pinning tonight. Thank you. Maybe you should be on this side. You're taller than I am. Would you please raise your right hand? I do solemnly swear or affirm I do solemnly swear and confirm that I will support and defend that I will support and defend the Constitution of the United States the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California and the Constitution of the State of California against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the United States to the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California, and the Constitution of the State of California, that I take this obligation freely that I take this obligation freely without any mental reservation without any mental reservation or purpose of evasion, or purpose of evasion, and that I will well and faithfully and that I will well and faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Fire Chief Dandridge. Thank you.
Madam Mayor, if you don't mind, I'm going to take an opportunity just to say a couple of thank yous while I have this opportunity. I want to first thank you, Madam Mayor, City Council, City Manager Jason Stillwell, for entrusting me with this position, allowing me to continue the work that we've been doing the last 5 months. I look forward to continuing the work that we've done as a fire department to provide for the citizens of this beautiful city. I also want to thank the department directors. You have welcomed me with open arms and made this transition very easy. You've always been there whenever I needed anything, and you've been an easy one phone call away, and you've always never hesitated to help me out. Thank you very much. I want to thank my wife, Melanie. You've been the glue for your sacrifices that you've made, the commitment that you've had for our family, and the support that you've given me throughout these years. And two more, Madam Mayor, if I may. Absolutely. You have 25 minutes. 25 minutes. That's all we got. To my Fresno Fire family, you see them in the back over there. Thank you very much for coming over here and our support. I joined the fire service 17 years ago with no knowledge of the fire service. You instilled in me a foundation, built in me the skills needed to be able to advance in my career. Thank you for your teamwork, trust, and commitment. And thank you for showing me what it means to protect and put service above all else. And lastly, thank you for your continued support being here on this very special day. And lastly, my new Santa Maria Fire family. You don't see them here, but they're in the back, outside. There's not enough room with our great hometown heroes being honored today as well. To my new Santa Maria Fire family, I want to say thank you for your welcome. Thank you for welcoming me in as the interim chief. I commend your commitment, your dedication to the city of Santa Maria, and I look forward to continuing building the relationships with each and every single one of you. City Manager Stillwell said it best. Let's work smart together, continue to make this place a safe place for the residents of this community. So thank you very much. Thank you, Madam Mayor. Thank you, Council. Thank you, City Manager, for this opportunity. And thank you, everyone, for allowing me this opportunity to speak. You have a wonderful night. Also at the July 18 meeting, the Santa Maria City Council recognized the Summer 2023 class of Hometown Heroes. The Santa Maria Hometown Heroes program honors Santa Maria residents who serve or have served in the military, with the 2023 class including several local veterans recognized for their vital role as essential workers during the COVID-19 pandemic. The banners were pre-hung this year. We had a little bit of advance time, so they went up on College Drive back in the early part of the month. So we're happy to say if you want to see a banner that we mentioned tonight, they're already up. So I'd like to begin by introducing our first hometown hero. Assisting me in handing out the certificates tonight, the mayor and Dennis Smitherman, our Recreation Division Manager. We're going to start with a name that's very familiar to me, Mike Miranda. Mike Miranda was a member of the Santa Maria Police Department, and he's being recognized as a first responder. And he's was nominated by Christina Caspatron. Congratulations, Mike. Thank you for your service. Next, we'd like to recognize Richard Lance Parker from the National Guard. Mr. Parker was nominated by Gregory Parker. Thank you for your service, Mr. Parker. I'd like to recognize Lisa Adams in the Essential Workers category of Education. Thank you. Next, Essential Worker, Amy Argentieri. Yes, there she is. Hi, Amy. Also, Essential Worker in Education. Leo Avala, Essential Worker, Education. Is Leo here? Thank you. Ginny Bartnett, Essential Worker, Education. Yes, come on now. We want to thank Kenny Klein for nominating the 4 Education Essential Workers. Thank you very much for that nomination. Next, I'd like to introduce another name that's pretty familiar to me, Mr. Ralph Castillo, a Marine Corps veteran.
retired firefighter, a retired Rec and Parks employee too. I just want to point that out. And he was nominated by Michael Castillo. Ralph, good to see you. Next, I would like to introduce Mr. Henry Thomas Davis, a U.S. Air Force a Bronze Star awardee, and he's nominated by Joanna Davis. Next, we'd like to recognize Mr. David Flores, U.S. Army, and he's nominated by Molly Schiff. Is David here? Next, I'd like to recognize Mark Shane Jensen, Marine Corps. He was nominated by Linda Torres. Unfortunately, Mr. Jensen has passed. He passed on January 21st of 2021, and we hope somebody's here to receive his recognition. Yes? Okay, come on up. Thank you for your nomination. Next, Kevin Koltoff, Essential Worker Education. Is Kevin here? Okay, thank you. We'll make sure that all those that aren't present get their certificate. Next, we have Jennifer Montanez, Essential Worker Education. And again, special thanks to Kenny Klein for making these nominations. Next, we have Tony Murillo, Navy and firefighter, nominated by Tony Murillo Jr. Mr. Murillo passed on November 21st, 2022. Thank you. Next, I'd like to have Nathan Resendez, U.S. Marine Corps, nominated by Susan Resendez. Come on up. Thank you. Thank you for your service. Next, Stephen J. Robbins, U.S. Army, nominated by Susan Connell. Mr. Robbins passed on August 18th, 2005. Next, we'd like to recognize Joe Rodriguez, U.S. Army, nominated by Jesse Rodriguez. Mr. Rodriguez passed on December 31st, 2009. Next, we'd like to recognize Clifford Lewis Tenori, U.S. Army. He was awarded 2 Bronze Stars. You'll see him up on his banner. He was nominated by Susan Hale. Mr. Tenori passed in January 1914. Next, Essential Worker Education, Patricia Villalobos. Thank you. Our final recognition tonight is for Julian E. White IV, U.S. Navy firefighter. He's nominated by Julianne Powell. Mr. White passed on December 30th, 2016. Is their families here? Great. Madam Mayor, we want to thank the families for taking the time to make these nominations to commemorate their heroes. We are getting ready to accept nominations for our winter class of 2024. Those banners will go up in the January timeframe. So if anybody is interested, you can contact the Recreation and Parks Department for more information. You can go to the city's website and look for Hometown Heroes. Thank you again for taking the time to recognize these important members of the community. Thank you. Thank you, Mr. Posada. And thank you to all the hometown heroes and the families, because we don't forget.
En respuesta a las quejas recibidas por los residentes de la ciudad sobre fuegos artificiales que se lanzan cada año, la ciudad de Santa María hará cumplir enérgicamente la prohibición de fuegos artificiales ilegales durante la temporada de Independencia. El Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos les quiere recordar que todos los fuegos artificiales son prohibidos en la ciudad de Santa María todo el año. Solamente los fuegos artificiales sanos y salvos son autorizados el día 4 de julio entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche. Los violadores enfrentarán una multa de $1,000 si encienden fuegos artificiales en la ciudad de Santa María, cualquier otro tiempo. El Departamento de Bomberos de Santa María utilizará un avión de gran altitud con tecnología GPS especializada para encontrar la ubicación exacta de cualquier uso peligroso o ilegal de fuegos artificiales. El Departamento de Policía de Santa María emitirá una multa de $1,000 a los propietarios u ocupantes responsables de los fuegos artificiales ilegales. Habrá personal adicional patrullando, buscando a los infractores y entregando multas de $1,000. Los residentes de la ciudad pueden entregar sus fuegos artificiales ilegales para eliminación segura al Departamento de Bomberos de Santa María. Pero primero llame al 805-925-0951, extensión 8533 para obtener instrucciones. Si tiene información sobre vendedores o usuarios de fuegos artificiales ilegales en Santa María, llame a nuestra línea directa de fuegos artificiales de la ciudad. El número es 805-925-0951, extensión 3473. Los fuegos artificiales son un peligro para la propiedad y la vida en Santa María. También dañan el bienestar de veteranos de guerra, las mascotas domésticas y otras poblaciones vulnerables. Ayuda a mantener segura Santa María y piénsalo 2 veces antes de encender un fuego artificial. Gracias. El Consejo Municipal de la Ciudad de Santa María celebró una ceremonia de juramento para el nuevo jefe de bomberos Bradley Dandridge en la reunión del Consejo de la Ciudad del 18 de julio. El primer punto de la agenda de esta noche es la introducción y el juramento del nuevo jefe de bomberos Bradley Dandridge. Administraré el juramento ceremonial del cargo seguido de la colocación de la insignia del jefe de bomberos por parte de su padre, señor Arthur Dandridge. Señor Stillwell, ¿le gustaría hacer las presentaciones antes de empezar? Claro, gracias señora alcaldesa. Me complace presentar a Brad Dandridge como nuestro nuevo jefe de bomberos para la ciudad de Santa María. Un poco sobre Brad. Anteriormente sirvió 17 años en el Departamento de Bomberos de la ciudad de Fresno y se graduó de la Escuela Secundaria Santa María, teniendo su licenciatura también en Administración de Empresas de Cal Poly. Comenzó su carrera con Santa María en enero de este año. Fue nombrado jefe interino y se convirtió en jefe en julio aquí. Y ya sabes, este es un momento importante para el Departamento de Bomberos. Hay una serie de cambios en curso que han estado sucediendo con el crecimiento de la comunidad y con nuestros esfuerzos para continuar moviendo la ciudad de manera inteligente y más segura y hacia adelante para servir mejor a la comunidad. Y es importante para nosotros tener un líder excepcional como Brad aquí al frente para asegurar que el departamento continúe centrándose en servir mejor a la comunidad, estandarizando las operaciones y liderando y apoyando al personal profesional a medida que continuamos brindando nuestro servicio de la más alta calidad. Así que me complace que podamos reconocer a Brad esta noche y su esposa Melanie está aquí y su hijo Elijah, su hija Alexa y como usted mencionó, la señora alcaldesa, su padre Arthur hará la fijación de la insignia esta noche. ¿Podrías levantar la mano derecha, por favor? Juro y confirmo solemnemente. Juro y confirmo solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado de California y la Constitución del Estado de California contra todos los enemigos extranjeros y nacionales fe y lealtad que tendré verdadera fe y lealtad a la Constitución de los Estados Unidos, a la Constitución de los y la Estados Constitución Unidos del Estado de California, y la Constitución del Estado que de asumo California, esta obligación libremente, que asumo esta obligación sin libremente, ninguna reserva mental,
sin ninguna o propósito reserva de la mental evasión o y que propósito de la cumpliré bien evasión y fielmente y con cumpliré los bien y deberes fielmente sobre el con los cual deberes estoy a punto de entrar. sobre Así el que cual ayúdame, estoy a Dios. punto de entrar. Así que ayúdame Dios. Felicidades, jefe de bomberos Dandridge. Señora alcaldesa, si no le importa, me gustaría aprovechar la oportunidad para darle las gracias mientras tenga esta oportunidad. Primero, quiero agradecerle a la alcaldesa, al Consejo Municipal, al administrador de la ciudad, Jason Stilwell, por confiarme esta posición, permitiéndome continuar el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos 5 meses. Espero continuar el trabajo que hemos hecho como Departamento de Bomberos para proporcionar a los ciudadanos de esta hermosa ciudad. También quiero agradecer a los directores de departamentos. Me han recibido con los brazos abiertos y han hecho que esta transición sea muy fácil. Siempre han estado ahí siempre que necesitaba algo y han estado a una llamada de distancia fácil. Y no han dudado en ayudarme y te lo agradezco mucho. Quiero darle las gracias a mi esposa Melanie. Tú has sido el pegamento por los sacrificios que has hecho, el compromiso que has tenido con nuestra familia y el apoyo Y que dos me más, has señora brindado alcaldesa, a lo si largo me lo de estos permite. años. Oh, absolutamente. Tiene 25 minutos. 25 minutos, Dios mío. Para mi familia de bomberos de Fresno, lo ves en la parte de atrás de allí. Muchas gracias por venir aquí y su apoyo. Me uní al servicio de bomberos hace 17 años sin conocimiento del servicio de bomberos. Me inculcaste una base. Construiste en mí las habilidades necesarias para poder avanzar en mi carrera. Gracias por su trabajo en equipo, confianza y compromiso. Y gracias por mostrarme lo que significa proteger y poner al servicio antes que todos los demás. Y por último, gracias por su continuo apoyo estando aquí en este día tan nueva especial. familia de bomberos de Santa María. No les ves aquí, pero están en el parte de atrás afuera. No hay espacio aquí con nuestros grandes héroes de Hometown siendo honrados aquí hoy también. A mi nueva familia de bomberos de Santa María, quiero darles las gracias por su bienvenida. Gracias por darme la bienvenida como su jefe interino. Elogio su compromiso, su dedicación a la ciudad de Santa María y espero continuar construyendo las relaciones con cada uno de ustedes. El administrador de la ciudad Stilwell lo dijo mejor. Trabajemos juntos de manera inteligente, continuemos haciendo de este lugar un lugar seguro para los residentes de esta comunidad. Así que muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa, gracias, consejo, gracias, administrador de la ciudad por esta oportunidad. Y gracias a todos por permitirme esta oportunidad de hablar y tengan una noche maravillosa. En la misma reunión, el Ayuntamiento de Santa María reconoció la clase de verano 2023 de Héroes de la Ciudad. El programa Héroes de la Ciudad de Santa María honra a los residentes de Santa María que sirvieron o han servido en el ejército y la clase 2023 incluye a varios veteranos locales reconocidos por su papel vital como trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19. Fueron colgadas este año, tenemos un poco de tiempo avanzado, así que nos complace decirles que si quieren ver un cartel que mencionamos esta noche y están colocados. Así que me gustaría comenzar con introduciendo a nuestro primer héroe de la ciudad. Esta noche es la alcaldesa y Dennis Smitherman, nuestra gerente de división de recreación, me van a asistir en distribuyendo a los certificados. Vamos a empezar con un nombre que me resulta muy familiar. Mike Miranda fue un miembro del Departamento de Policía de la ciudad de Santa María. Fue nominado por Cristina Caspatron. Felicidades, Mike. Muchas gracias por su servicio. A continuación, nos gustaría reconocer a Richard Lance Parker de Guardia Nacional. Señor Parker fue nominado por Gregory Parker. Muchas gracias por su servicio, señor Parker.
Me gustaría reconocer a Lisa Adams en la categoría de Trabajadora Esencial de Educación. Muchas gracias. Siguiente, Trabajadora Esencial, Amy Argentieri. Sí, ahí está. Hola, Amy. También Trabajadora Esencial en Educación. Leo Ávila, Trabajador Esencial de Educación. ¿Está Leo aquí? Gracias. Ginny Barnett, Trabajadora Esencial de Educación. Queremos darle las gracias a Kenny Klein por nominar a los 4 trabajadores esenciales de educación. Siguiente, me gustaría presentarles otro nombre que me resulta bastante familiar, el señor Ralph Castillo, un veterano del Cuerpo Marines, un bombero jubilado y también un empleado jubilado de Parques y Recreación, solo quiero señalar eso. Y fue nominado por Michael Castillo. Qué bueno verte, Ralph. Siguiente, me gustaría presentarles al señor Henry Thomas Davis. galardonado con la Estrella de Bronce de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y es nominado por la señora Angela Davis. Siguiente, me gustaría reconocer al señor David Flores, el Ejército de los Estados Unidos, y fue nominado por la señora Molly Schiff. ¿Está David aquí? Siguiente, me gustaría reconocer a Mark Shane Jensen, Cuerpos de Marinos. Él fue nominado por Linda Torres. Desafortunadamente, el señor Jensen falleció el 21 de enero de 2021 y esperamos que alguien esté aquí para recibir su reconocimiento. ¿Sí? Está bien, sube. Gracias. Gracias por tu nominación. Siguiente, tenemos a Kevin Colcroft, Trabajador Esencial de Educación. ¿Está Kevin aquí? Aseguraremos de que todos aquellos que no estén presentes obtengan su certificado. Siguiente, tenemos a Jennifer Montanes, Trabajadora Esencial de Educación. Y nuevamente un agradecimiento especial a Kevin Klein por realizar estas nominaciones. Siguiente, tenemos a Tony Murillo, Navy y bombero. Fue nominado por Tony Murillo Jr. El señor Murillo falleció el 21 de noviembre 2022. Gracias. Siguiente, me gustaría reconocer a Nathan Resendez, Cuerpo de Marinos, nominado por Susan Resendez. Gracias por su servicio. Siguiente, me gustaría reconocer a Stephen J. Robbins, el ejército nominado por... El señor Robbins falleció el 18 de agosto de 2005. Siguiente, me gustaría reconocer a Joe Rodríguez, el ejército, nominado por Jesse Rodríguez. Señor Rodríguez falleció el 31 de diciembre de 2009. Siguiente, me gustaría reconocer a Clifford Lewis Tenore. El ejército le concedieron 2 estrellas de bronce, las veras en su estandarte, nominado por Susan Hale. Señor Tenore falleció en enero de 1914. Siguiente, trabajador esencial, Patricia Villalobos. Gracias. Nuestro reconocimiento final esta noche es para Julian White, Cuerpo Marinos y bombero. Está nominado por Julian Powell. El señor White falleció el 30 de diciembre de 2016.
Señora alcaldesa, queremos agradecer a las familias por tomarse el tiempo de hacer estas nominaciones para conmemorar a sus héroes. Nos estamos preparando para aceptar nominaciones para nuestra clase de invierno de 2024. Esos carteles se colocarán en el plazo de enero. Entonces, si alguien está interesado, puede comunicarse con el Departamento de Parques y Recreación. Para obtener más información, puede ir al sitio web de la ciudad y buscar héroes de la ciudad. Gracias nuevamente por tomarse el tiempo para reconocer a estos importantes miembros de la comunidad. Gracias, señor Posada. Y gracias a todos héroes de la ciudad y a las familias, porque no olvidamos.